பழங்குடி மக்களின் நினைக்கும் மோடி அரசு, படிக்க நினைக்கும் மோடி அரசு வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம், வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். ஆறுகளும் மலைகளும் as well as at the center. Now we have different issues. 4-5 days back, a video viral has been gone out about publicly passing of our women. Now believe me, our women, our Indian women in India, our women in India, in Manipur is no longer safe under this government. So we strongly protest, we strongly condemn the inaction of Mr. Biren Singh government in Manipur and also Narendra Modi government in the center. Now the fact remains that in Manipur, we have 4 main communities settling down there in Manipur.